atakushidia yote. You know, sometimes when you sing these songs, it's good to interrogate yourself and see whether what you are saying is exactly what you believe. Bwana asifiwe. Whether no matter what is happening, at any time in your life, you can say mambo sawa sawa. Because sometimes we sing but we don't internalize kile ambacho tunaiba. Bwana asifiwe. Tunaiba tu lakini hatu internalize ya kwamba Yesu akiwa enzini mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. And you know, there are times when we get to a point where we feel, depending on what is going on in our lives, like mambo sio sawa sawa. You know, we feel ni kama mambo sio sawa sawa. But what we know is that Jesus is always on the throne. Anakuwa kwa kiti anatawala kila wakati. Na kwa hivyo ni vizuri tunapoimba, sometimes unajiuliza, is that really the testimony of my heart? Ya kwamba sio kuongozwa, nimeongozwa tu nikaiba, lakini huo ndio ushuhuda wa moyo wangu. Ya kwamba yawezekana napitia milima na mabonde, yawezekana mambo ni mazito, yawezekana matarajio niliyokuwa nayo kwa sababu ya mambo fulani hayajaafikiana, na nasikia ni kama moyo wangu uko karibu kufa moyo, like we are talking about discouragement. Lakini unasema as long as Jesus is still on the throne, mambo yako sawa. Bwana asifiwe. And you're not saying mambo sawa sawa because from the human eyes yanaonekana yakiwa sawa. You are saying mambo sawa sawa because you know that when he is seated there, everything is going to be okay. Praise the name of the Lord. And therefore we remain hopeful and we don't give up. And all we do is to tell him, and we know ya kwamba atatushidania. For the last 2 Fridays tumekuwa tukiangalia mambo ya dealing with discouragement, na natumai ya kwamba we can conclude today. We started by saying that discouragement huletwa katika maisha yetu by fear, failure, fatigue and frustration. Ya kwamba when we fear, we get discouraged. When we are fatigued, tumechoka, miili yetu haina nguvu ya kuendelea, tunakuwa discouraged. Wakati ambapo tuko frustrated, tumejaribu 1,001 ways of achieving a certain objective, but nothing seems to be working. We easily tend to give up in our lives and to feel that we are totally discouraged. But again, when we fail, when there is something that we have done, we expected great results. We expected to do very well. So failure also brings about discouragement. Na tukasema, we of course looked at the example of several people. We looked at Elijah, and so the manner of discouragement that came upon him hata baada ya kushidana vita nyingi za kushidana na Goliathi, kushidana na manabii wa Baali, he still got discouraged. Nimesema kushidana na Goliathi? Elijah na Goliathi. Praise the name of the Lord. On slip of the tongue. Nilikuwa nataka kusema ni Jezebel na manabii hawa wa Baali. Bwana asifiwe. So anashidana na manabii wa Baali, anaitana moto unakuja unachoma, unamaliza, na after kumaliza unapata ya kwamba hiyo statement ikachukuliwa na huku kwingine kusiwekwe. Sasa mtu anakuwa very ridiculed. Bwana asifiwe. Atuona mapasta wenye wanatuhubiriaga huku. So hiyo video ieditiwe hapo kabla iende kwa mitandao. So unapata ameshidana na hawa, amekuwa fed na ravens, amekuwa fed na the widow in Zarephath, lakini bado anasikia kwamba amefujika moyo, I just want to die. Praise the name of the Lord. And that is why you find that sometimes the past victories that we've had, wakati mwingine haziwezi kuwa ni kama kiegezo, because basically they should be. Na diposa Yeremiah akiandika Lamentations 3:21 anasema that I recall to mind and therefore I have hope. It is by the Lord's mercies that we are not consumed. Praise the name of the Lord. And he says his compassion fails not, great is his faithfulness. These mercies are new every morning. So Jeremiah is looking back, seeing where the Lord has brought him, and saying, I'm encouraged by my past. Praise the name of the Lord. But for Elijah, that was not the case, and he got discouraged. And we looked at several things that can keep us going, even in the face of discouragement.
And number one, we said we must keep our relationship with God in focus. Na tukadiscuss hayo, and we got some scriptural references for that. We said that you must be careful what voices you are listening to. And we said this includes our own voices that may be speaking discouragement from deep within our heart. Ya kwamba kuna sauti zingine ziko ndani yetu zinatuvuja moyo, zinatukubusha mahali ambapo tumetoka, zinatukubusha udhaifu wetu. Unajua ya kwamba kitu kimoja ambacho lazima uelewe ni ya kwamba wewe mwenyewe kuna udhaifu wako ambao unaufahamu. Kuna feelings zako ambazo unazifahamu na ni wewe tu na Mungu mnajua. Bwana asifiwe. Na sometimes hizi zinaweza kutuzungumzia ya kwamba ni kitu fulani unataka kufanya, lakini ndani yako unajua mambo fulani ambayo yanakushusha chini. And it is possible for us to look at you and see and wonder, why is he or she getting discouraged? He or she has everything in place, ana kila kitu cha kuweza kushida. But for you, you know, deep within your heart, there is a witness, there is a voice that keeps bringing you down. And so you must also be careful about such inner voices that could easily bring about discouragement. We said that you must have an honest view of yourself. What are your strengths? What are your limitations? And we said you must be able to deal with the rubble. You must be able to deal with the accumulation of unnecessary things in your life. Whether these are habits, whether they are things like bitterness, whether they are hurtings you have accumulated from the past, they can become a source of discouragement katika maisha yako. And we also said that you must stay in strengthening relationships. Lazima ukae katika uhusiano ambazo zinakutia nguvu na zinakuinua. Na you must avoid isolation kama Elijah. Anaji-isolate na anaamini katika moyo wake. And you know, isolation is both physical and internal, ya kwamba kujiweka kado peke yako inaweza kuwa ni hata katika mawazo. Ya kwamba kati ya watu wengi unaweza kujipata uko upweke. You are in a multitude, lakini uko upweke, unasikia uko peke yako. Maana Elia alikuwa kati ya watu wengi, na Mungu anamwambia kuna hata manabii 700 ambao hawajainamia bali. But in terms of attitude, in terms of his internal perception, he is the only one remaining. Bwana asifiwe. Unajua hata unaweza kuja katika hii kanisa na uangalie vile zote tuna behave na uone ni kama wewe peke yako unafikiriaga mambo mazuri ya hii kanisa. Uone ni kama wewe tu unaobeaga hii kanisa. And so out of feeling that solitude, kusikia huo upweke, usikia kwamba una give up. Hii kanisa yote hakuna mtu anashughulikaga na mambo fulani unasikia ni wewe tu. And it is a perception of the mind. Bwana asifiwe. It's a perception of the mind, and you find you give up because of that perception in terms of isolation. And so get yourself strengthening relationships and people who can walk with you. And this is very practical even to my life, that if there is something that has made me be able to stand, it is because I have strengthening relationships. Bwana asifiwe. Nina watu ambao wananitia nguvu na nina watu ambao ninawatia nguvu. And today we will talk a little bit about encouraging others, because it is not only receiving encouragement but also giving encouragement. Bwana asifiwe. So there is somebody when you are discouraged, uko down, umevujika moyo, kuna mtu unaweza pigia simu na awe available, and you go out for coffee, chat and laugh and get back when you are strengthened. Bwana asifiwe. Somebody who you can go mwambie shida yako, na badala ya kukuhurumia aketi chini atoe kalamu na karatasi, you start looking for solutions. You know, I like some of my friends that I meet, that every time we are meeting, we carry notebooks. And even when I'm meeting you, even in a hotel, I carry a notebook and a pen with me. And that is why sometimes when you get to my notebooks, unaweza kuona note zingine zimeandikwa huku, ushidwe kulikuwa kunaendelea namna gani. You know, when you look at such things. Hii ni mkutano tulikuwa na mtu tumeketi. Wewe huwezi elewa hizi boxes ni za nini, lakini mimi nikiangalia I can remember all our discussions, kwa sababu when we sit down with, do you have people when you sit down with them you start looking for solutions hata kama inahitaji uchore diagram kutafuta solution. You know, there are some solutions you cannot find without a diagram. Praise the name of the Lord. So you have such people where when you sit down, kitabu inakuwa chafu namna hii, lakini ni kwa sababu you are looking for solutions.
We are looking for a way out in a situation where discouragement and such things may have cropped in. Praise the name of the Lord. And kwa hivyo, it is important for you to find strengthening relationships and to stay in them. And then we said it is important for you to spend time with God. Spending time with God. You know, number one, you can keep your relationship with God in focus. That means you are reminding yourself every time that I'm a child of God. Ya kwamba niko na uhusiano na Mungu. Tunapendana na Mungu. Ananishughulikiaga. Lakini hiyo ni tofauti na kuwa na muda na Mungu. Ya kwamba nimeondokea mambo mengine yote, nataka niketi hapa. And it is as practical as it sounds. Nataka niketi hapa tuwe na nafasi nzuri naye Mungu. Nisikie kutoka kwake. Bwana asifiwe. Kama itahitaji uondoke, uende mahali siku 2 ama 3 ama siku 1, kama itahitaji ukae tu hapo chini, lakini unajua ya kwamba niko katika uwepo wake Mungu na natarajia kusikia kutoka kwake. Bwana asifiwe. Na ndio Daudi anasema ya kwamba I'll keep the Lord. So ni wewe unaweka uwepo wa Mungu. It's you. God is there present. God is available. Swali ni je, unamtafuta? Uko katika uwepo wake, na anasema tumtafute maadamu apatikanapo. We also said identify and do things that renew you. Ni mambo gani ambayo hukutia nguvu? Ni mambo gani ambayo hukushagamsha? Wakati umevujika moyo, what is this one thing or two things that you do and you feel encouraged? Is it unajua kuna watu, the encouragement comes by going out and evangelizing and seeing people give their lives to Christ. Going out and having discussions with people. Lazima identify mambo ambayo hukuhuisha, and so that you may be able to invest time in them and also your energy in them. Wengine ni kusikiza muziki wa worship tu. Akiweka tu muziki, anasikiza akiwa hapo, hata kama moyo wake na akili zake zilikuwa zimevujika moyo, zile maneno zinazotoka katika zile nyimbo zinamtia nguvu. Wengine ni kusikiza mahubiri ya kwamba akiketi tu asikia anafujika moyo, atafute, kuna mchungaji anasikizaga, anaweka mahubiri yake, anasikiza. I hope kuna wengine wanasikizaga Warui, sijui, anasikia moyo wake umepata nguvu. Praise the name of the Lord. Anasikia ya kwamba now I can rise up. You know, ulikuwa unataka kufanya kitu fulani, ukasikia umevujika moyo, ukasikia ni kama huwezi kufanya. Then you took 1 hour off and you tuned into an encouraging sermon. Na after kuisikiza, ukasikia now I'm strong. I can go and do it. Praise the name of the Lord. Wengine ni wao wenyewe kuiba tu, wengine ni kutembea, wengine ni kuingia tu kwa shamba, akifanya tu mambo, akiiba nyimbo za injili, moyo wake unapata nguvu. Because sometimes why we drift is because of this isolation I'm talking about. Unasikia uko discouraged, unaingia bedroom, unafunga, unajifunika na mablanketi, and then sasa unajijaza na mawazo na akili na nini. Unapata you are getting discouraged completely. But sometimes you just need to go out and see people moving around, and then you feel this is rejuvenating me. This is giving me some strength. Praise the name of the Lord. Because we've said fatigue can also bring about discouragement. And sometimes fatigue just needs you to get out and take a walk. It's a mind that is tired. Just go out, take a walk. Sometimes when I take walks, they are very refreshing. Praise the name of the Lord. They are very refreshing. Even this afternoon I got to the house, nikajaribu kulala, nikasikia nimechoka, I had something I needed to do at Kamuru, nikasema wacha nitembee. Nikatembea, na by the time you are coming back, you're feeling better. You're feeling refreshed, you are feeling rested, na inakuwa ni ya muhimu. Then we said that reorganize what is not working. Look for means, look for other ways of achieving the objective that you needed to achieve. And also said stay focused on the task, and we talked a lot about Nehemiah on those 2 points. And then we said identify the source of the discouragement and deal with it. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Having given that very fast recap of what we've done in the last 2 Fridays, leo tuangalie mambo mawili. Jambo moja is dangerous results of discouragement. Dangerous results of discouragement. Na nitazipitia juju, and then we get to how we can encourage a discouraged sister or brother. So dangerous results of discouragement, there are many, kuna nyingi, lakini tunaweza kusummarize in 5 or 6 points. The first dangerous result of discouragement is doubt. Kuwa na shaka.
Na doubt, definition ya doubt for me ni erosion of faith. Unakumbuka President Moi alikuwa very passionate about soil erosion, na alikuwa anatengeneza gabions, na picha zake za kubeba mawe ni picha wale wa siku zile za zamani hatuwezi kusahau, akibeba mawe kutengeneza gabions, kwa sababu wakati ambapo soil inakuwa eroded na inaondolewa, that ground cannot be fruitful anymore. Bwana asifiwe. And that is what happens to a believer wakati ambapo imani yake imekuwa eroded na mambo yanayofanyika. Na many times watu wakiwa discouraged, kwa sababu discouragement hufanya watu waone ni kama Mungu hana uwezo. And that is where doubt comes in. We start seeing as if God is not able. And I've always given you a story of a brother of mine ambaye tulikuwaga, thank God he went back to God, and I want to believe he is doing well in the Lord. But you know, those years tulikuwa Sunday school, tukaiba pamoja, tukatunga nyimbo pamoja, we were passionate about the Lord, tukatumikia Bwana, then tukaachana, kila mtu akaenda njia zake. Nikiwa campus nikaenda harusi yake, ilikuwa ya kufana sana. Then matukio mengi yakatukia katika maisha yake na aka give up katika maisha. And when we met many years later, nikajaribu ni nguvu ninamtia, nikamwambia, ndugu yangu, unakumbuka yule Mungu tulikuwa tunatumikia tukiwa Sunday school? Akaniangalia na ukali sana, akaniuliza, nikipitia haya yote, huyo Mungu unaniambia juu yake alikuwa wapi? And he had given up on God. His faith in God had been taken away. He had backslidden. He had gone back to the world. And because he never believed that God is able to do anything, kwa sababu amepitia mambo, amekuwa discouraged, amevujika moyo, ameisha kabisa. Bwana asifiwe. Na nimekutana na watu wengi sana ambao wamevujika mioyo na imani yao imefifia, and they cannot believe God for anything else. It is because they have been discouraged. Wamefika praise ambayo hawezi kumwamini Mungu. And there is nothing as dangerous as a believer who has drifted into a space of doubt. Kwa sababu kuwa Mkristo, and that is why you are called a believer, ni kwa sababu ni kuamini. Unaitwa muumini kwa sababu ni kuamini. Na kwa hivyo imani ikiondoka, wewe sio muumini tena. Wewe ni muumini kwa sababu unaamini. You are a believer because you believe. And therefore, if faith is taken away and you no longer believe, then you are no longer a believer. You may carry the name. Unajua tukiwa zamani na siku zile ambazo tulikuwa tumezoea zile mikebe ya kibo na kasuku, injili moja ilikuwa inahubiriwa ni ya kwamba usikue kama mkebe ya kasuku ama ya kibo, ambayo mafuta iliisha kitambo ndani, lakini bado inaitwa kasuku, negereli ya kasuku kau, na hakana mafuta ndani. It can be that way for a believer. Ya kwamba tukikuona tunaona wewe ni ndugu na ni dada ambaye tunaona ni muumini, lakini there is nothing that you can believe God for. Hakuna kitu ambacho unamwamini Mungu nacho. Maana umepitia mambo katika maisha yako, imani yako katika Mungu ikafifia, ikaisha. Na kwa hivyo hata tukisema tuombe, haujui uombe nini. Tukisema tunamwamini Mungu atafanya, hauna imani ndani yake Mungu. Na Biblia inasema katika Yakobo 1:6-7 ya kwamba yule mtu ambaye anashaka, that doubtful man, ni kama a wave ambayo inatosiwa here and there, and he should not expect. In fact, it says he should not expect. Bwana asifiwe. Hapo James 1. James 1 verse 6 and 7 inasema hivi, but let him ask in faith with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all ways. Bwana asifiwe. Ya kwamba kupokea kwetu kutoka kwa Mungu kuko anchored katika kuamini kwetu. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo kama kuna kitu lazima ujichunge nacho sana unapopitia matukio yanayo kudiscourage, ni kupoteza imani yako.
ni kuwa doubtful, ni kuona kama Mungu hawezi kuingilia kati hali yako, ni kusema ya kwamba kama Mungu hakunisaidia pale, sijui kama naweza kumwamini kwa mambo mengine yoyote. Kama nilimwamini hivyo na nikamtarajia hivyo na nikaamini atanitendea na haya ndio yametokea, sioni kama naweza kunifanyia kitu. The moment you get into that space of doubt, the moment you get into that space of unbelief, the Bible is telling you, you can never receive anything. Praise the name of the Lord. So you have just left the space of receiving. You have closed your hands. It's like closing your hands, and therefore you cannot receive anything from the Lord. So guard your faith. Bwana sifiwe. Chunga sana imani yako isije ikatingizwa na matukio na mambo ambayo unayapitia, ya kwamba hata uwe katika shaka, hata uwe katika storms, let your faith remain. The second dangerous result of discouragement is derailment. Derailment ni neno linalotoka kwa train, rail, ya kwamba train ili ifike mahali inapoenda lazima ikae katika zile railway line zile ambazo inapitia. Na hiyo railway line hakuna kupotelea kado vile tunafanyaga na magari, ya kwamba pakipatikana jam hapa tunaweza kupotelea kado. It remains on that railway line until it reaches where it is supposed to reach. Praise the name of the Lord. Discouragement, and we say discouragement ni ile lose confidence ya kuendelea, ni ile kuna matarajio ulio nayo lakini sasa hauna courage ya kugojea. It is possible for you to derail. And one of the people who derailed, and I remember I think I was talking about things to be careful about when you are waiting upon the Lord, and I cited Abraham's wife Sarah, and I said one of the things you need to be careful about is but it was something close to some what project, kitu kama hiyo, I can't remember very well, but it must have been a service of hope here. Na kwa hivyo Sarah ni mmoja wa wale ambaye tuseme aliderail na akaderailisha Abraham. Bwana asifiwe. When you read Genesis chapter 16, Sarah has been waiting, then she gets discouraged. You know, Genesis chapter 16, hata ukianzia I think hapo 2 verse 1. So that you see how derailment happens. Inasema, verse 1 of Genesis 16, now Sarai, Abram's wife, had borne him no children, and she had an Egyptian maid servant, whose name was Hagar. So Sarai said to Abraham, see now, the Lord has restrained me from bearing children. That is discouragement. I can't wait anymore. I don't have the confidence and the courage ya kuendelea kugoja mpaka nipate watoto. Nimefujika moyo, naona Mungu, this is just a polite way of saying naona Mungu hatawahi kunipea watoto. Please go into my maid, perhaps I shall obtain children by her. And Abraham heeded the voice of Sarai. So Sarai and Abraham derails, wanaondoka katika mpango wake Mungu. Bwana asifiwe. Na kinachofanyika ni ya kwamba when we derail, tunapoondoka katika mpango wake Mungu, ni ya kwamba tunaondoka pia katika mapenzi yake Mungu. Tunaondoka pia katika purpose yake Mungu katika maisha yetu. So we are departing from the will of God. We are departing from the purpose of God in our lives, and we cannot now fulfill that which God desired to fulfill. Na kwa hivyo unapata lazima unapoingia katika discouragement uwe discerning, na ili uweze kuelewa ni kipi ambacho natakiwa kukifanya. Maana you see even somebody like Joseph anapokuwa katika nyumba ya Potifari, it was possible for him to say that I dreamt, yes, but I don't think God will come and visit me here in a foreign land. And then he would have given up
on God and maybe taken a different direction and gone and slept with Potiphar's wife. But because he knew ya kwamba Mungu ambaye alinipa ndoto ako nami mpaka wakati huu, anashikilia tu na anakataa ku give up. Bwana asifiwe. Be careful that you don't derail. And derailing is like looking for a shortcut. It's looking for an alternative means of achieving that which God promised. And God here was very specific. And so Abraham derails. And when he derails, you know what happens. You know, Ishmael comes. There is always fighting between Ishmael and Isaac. Bwana asifiwe. To date, mpaka siku ya leo, the Palestinians and that region and the Israelites are never at peace. It is because of derailment. Bwana asifiwe. It's because of derailment. You get discouraged. Because you have been discouraged, you feel as if things are not working, you decide to take your own way. You decide to rely on your own might. Because this is Sarai's might. Yakoba hivi kwa sababu naona sasa Mungu. Na unaona anasema naona sasa Mungu amekataa kunipea watoto, nafikiri sasa maybe. Please, and that is why I've been insisting that our lives must be powered by revelation. Bwana asifiwe. Yakoba lazima tuwe na ufunuo wake Mungu ya kile ambacho anahitaji tufanye. Na ili tusiwe watu wa kusema maybe kama Sarai. Maybe. So una derail, unaondoka, lakini kumbe Mungu alitaka ugoje, alitaka ukae hapo na uendelee kugoja hapo. Number 3, dangerous result of discouragement is quitting. Deciding nimeondoka, even without consulting God. And that is what Elijah wanted to do. He wanted to quit. Sio kuquit tu ministry yake ya unabii, lakini pia kuquit maisha yake. Bwana asifiwe. Kwa sababu amekuwa discouraged. But it is good, you know when I look at Elijah, I relate with him. Praise the name of the Lord. I relate with him because before I came to Kamuru, I was at the place where Elijah was. I went to the bishop and I told him, I have come and I don't want to be a pastor anymore. Sitaki kuwa pastor tena. Mimi nitakaa pale nyuma kanisani na nitakuwa mshirika mwaminifu. Bishop Gashoki akaniangalia, akaniambia, Warui, wewe ndio yule rauga. Hujui ni nini unasema. Praise the name of the Lord. I was at that place of Elijah. You have been discouraged. You feel like, no, I have served God for these 7 years. I feel it is time to say no. It is time to quit. But God, through his servants, was able to speak to me, and I was able to get back on the path. I was able, kama Elijah, amuka ule na unywe, safari ni defu. Praise the name of the Lord. So those were 7 years. Since then, now I have done almost 11 years or 10, because that was towards the end of 2011. So almost 11 years later, I'm still a pastor. I'm still ministering. I don't think I'm doing very badly. Praise the name of the Lord. So it's possible for you to get to a place where you feel, I want to quit. And many of us, not only ministry, there are many times we get to a point of feeling, I want to quit. And that is why it's very important for you to be in strengthening relationships. That is the reason why you need to have people who can keep you going. And there are many people who come to me and tell me, mimi mahali nimefika naona tuachane na hii. Lakini unamwambia hapana, tumeanza safari, kuachana na hii ni kupatia shetani ushindi. Hatuwezi achana nayo. Bwana asifiwe. Ni wangapi ambao tumefika katika maisha yetu, iwe ni ya doa, iwe ni ya huduma, iwe ni ya biashara, iwe ni ya kazi, tumefika mahali tukasema I'm quitting. But now, having not quit, you look back and you say, I thank God I never quit. Praise the name of the Lord. Never allow discouragement to be a source of your quitting. Never allow your lack of confidence to continue to be a reason why to quit. The other dangerous result is hopelessness. And other than faith, the other thing that keeps believers going is hope, tumaini. Kuwa na tumaini ni jambo la muhimu sana.
Na kama kuna kitu ambacho lazima ulinde vizuri ni tumaini lako. Na ndiposa Paulo anawaambia Waefeso, I think ni katika Waefeso 1, anawaambia ya kwamba naomba ya kwamba macho ya mioyo yenu yafunguliwe. Bwana asifiwe. Si ni hapo Waefeso 1? Na ili muweze kuona utajiri ulioko katika tumaini tulilo nalo. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Tuko pamoja ama mlienda? Muko Verse 18. Verse 18 ya chapter 1 of Ephesians inasema, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of his calling. What is the hope? Praise the name of the Lord. Ya kwamba Waefeso munakuwa persecuted, munadhihakiwa, munateswa, munanenwa, mumepoteza biashara, mumepoteza mali. Lakini naomba Mungu afungue macho ya roho zenu na ili muweze kuelewa tumaini lenu ni lipi. Bwana asifiwe. Maana usipoelewa tumaini lako ni lipi, hautaweza kuendelea. And that is why even people die of suicide. Why? Kwa sababu tumaini hakuna. Hawajaelewa, hawaoni na hakuna tumaini kwao. Kwa hivyo anawaambia, what is the hope of his calling? What are the riches of the glory of his inheritance in the saints? And what is the exceeding greatness of his power towards us who believe, according to the working of his mighty power, which he worked through Christ and all that. So, hopelessness is a dangerous space for any believer to get to. And hopelessness is a situation ya kusema ya kwamba nikiangalia kesho yangu naona tu giza, hakuna tumaini. Bwana asifiwe. Kwa sababu wakati mwingine tunavumilia mateso ya leo kwa sababu kesho kuna tumaini. Lakini pasipo kuwa na tumaini la kesho, hatuwezi kuvumilia mateso ya leo. Na ndiposa Paulo anasema ya kwamba mateso tunayoyapata sasa ni ya muda, ni mepesi na hayawezi kulinganishwa na utukufu ambao tumewekewa. Unapopoteza sight ya huo utukufu, then it becomes a problem. Biblia inatuambia kwamba Yesu Kristo mwenyewe, is it in Romans 12 or Hebrews, one of them, ya kwamba Yesu mwenyewe, ni Hebrews 12, Yesu mwenyewe alivumilia kifo, hata kifo cha msalaba, kwa sababu ya kutazama furaha aliyokuwa amewekewa mbele yake. Na sasa ameketi kwenye mkono wa kuume wa Mungu. It is beholding that joy that made him bear the death of the cross. Praise the name of the Lord. What is your hope? What is your hope? Both the eternal hope ambayo tuko nayo ya mji wa Yerusalemu, but also the hope in this world. Do you believe, there are those, I think it is Joel Austin who always used to say that your best days are ahead of you. But the moment you start looking back, and that is why it is dangerous sometimes to look back and start talking about the good old days. So you look back and see how good things were good, and you look forward and see how things are dark. That becomes a problem. You must be able to, by faith, look forward and see there is hope for a great future. And therefore, hopelessness is a dangerous resort of discouragement. Another number 5 dangerous resort of discouragement is sin. Ni dhambi. Ya kwamba watu wengine wanapovujika mioyo wanaingia katika dhambi. Kwa sababu wamemgojea Bwana, wamemtumainia Bwana, wameona hakuji, wamevujika mioyo, wanaingia katika dhambi wakijaribu kujitatulia kile ambacho walikuwa wanahitaji kutatua. And there are many who have drifted there. Good young men, good young ladies ambao wamemtumikia Bwana, wameishi kwake Bwana, wanaona ni kama hakuji, ni kama doa haifiki, wanaingia kwenye dhambi, wanaanguka kwenye dhambi. Na kulingana na kitabu cha Warumi 6 mstari wa 23, the wages of sin is death. Na kwa hivyo you drift into sin, na hiyo dhambi inaleta kifo, inaleta madhara katika maisha yako.
That there is no one time you'll get into sin and sin benefits you. Katika muda mfupi yaweza kuonekana like you are doing well, but sin will always birth death, especially if you don't repent and come back to the path of righteousness. Bwana asifiwe. Na kuna watu wengi wameingia katika dhambi kwa sababu ya kuwa discouraged na maisha, kwa sababu ya kuwa discouraged na uhusiano wao na Mungu. Na kwa hivyo lazima tukinge, tusije tukaingia kwenye dhambi kwa sababu tumekuwa discouraged, kwa sababu tumeona kama Mungu hakuji, kwa sababu tumeona kama hatuwezi kungoja tena. But number 6 and the last one on this section is becoming a source of discouragement to others. Discouragement huambukizanwa. Bwana asifiwe. Discouragement huambukizanwa. Na kwa hivyo unapata ya kwamba mtu mmoja amekuwa discouraged, anakuwa a source of discouragement to the whole congregation. Amejaribu biashara, amekuwa discouraged. Na kwa hivyo anybody who comes their way akitaka kuanzisha biashara anadungwa sindano ya kuwa discouraged. Amejaribu doa, ameshindwa, amekuwa discouraged. Anaenda kwa wasichana na wavulana wote ambao hawajaoa na hawajaolewa, anawadunga sindano ya discouragement, na unapata ya kwamba anakuwa ni mwabukizaji wa huu ugonjwa mbaya sana. Bwana asifiwe. Don't become a source of discouragement to other people. Even if you become discouraged, don't spread it to other people. That is a dangerous result of discouragement. Praise the name of the Lord. Let us finish by talking about a few things that we can do to become an encouragement to your brother and to your sister. You know, when you read in Hebrews, we have a responsibility. That is very important to know, that we have a responsibility to be an encouragement to the brethren. Bwana asifiwe. Ya kwamba kama vile tumeitwa tukiwa waumini, tuna jukumu la kuwa an encouragement to the brethren that God has given us. Hebrews chapter 10 verse 24 to 25 ni neno ambalo tunalisomaga sana. Biblia inasema ya kwamba, and let us consider, so it's you, please consider, and let us consider one another in order to stir up love and good works. Praise the name of the Lord. Not forsaking the assembling of ourselves together as it is the manner of some, but exhorting one another or encouraging one another, and so much the more as you see the day approaching. Bwana asifiwe. Ya kwamba Paulo analiandikia kanisa, anawaambia kwamba jukumu moja mlilo nalo ni ya kwamba unapojichunga wewe, unapohakikisha ya kwamba umefika mbinguni, unapohakikisha ya kwamba uko well provided, unaomba, unajirisha na neno, tafadhali tia bidii pia kujiuliza ni vipi ambavyo, and that is what I want us to consider. Praise the name of the Lord. Consider how mnaweza kukorogana mmoja na mwingine, kuinuana mmoja na mwingine, ili mtiane nguvu, as long as it is called today. Bwana asifiwe. Na akawaambia kwamba sababu moja ya kukutana wakati mwingi ni ili mtiane nguvu mmoja na mwingine, kusije kukawa mmoja kati yetu ambaye anakuwa discouraged. So as long as it is called today, so lazima tutiane nguvu. Bwana asifiwe. And he also wrote to the Thessalonians, and I think we had led this one, 1 Thessalonians 5 verse 11. Verse 11. Therefore comfort each other and edify, some versions will say, and encourage one another just as you are doing. And anawaambia tianeni nguvu, inuaneni. That is 1 Thessalonians 5 verse 11. As long as it is called today. So how can we become an encouragement to our brethren as we continue together? Number one, we must be sensitive to detect discouragement. We must be sensitive to detect discouragement. We must be sensitive to detect discouragement. Mtu mmoja ambaye hunifurahisha sana ni mfalme at Texas.
ambaye alikuwa ni mfalme wakati ambapo Nehemia alikuwa anafanya kazi katika kule Shushan in the citadel. Na Biblia inasema ya kwamba one thing that touches me is that hawa ndugu zake Nehemia wanakuja kwake in the month of Chislev, which could be maybe October or I don't know, October or January, around there. Then mfalme anakuja Nisan should be, I need to check that Hebrew calendar. It's either April or either the first month or the fourth month. So, but the difference between Chislev and Nisan is 4 months. Na anapokuja, Nehemia is still discouraged. Nehemia is bleeding inside, and the king is sensitive to that. The king, Bwana asifiwe. You know the king anaweza kuwa hayuko bothered na nyinyi. Siwe ni servant wangu na umeniletea kikombe cha divai. Leta kikombe, weka hapo, mimi nakunywa. But this guy was sensitive, and he looked at Nehemia na akamwambia, what is wrong? I have not seen you like this before. In chapter 2 of Nehemiah, I have not seen you like this before. This must be the heaviness of heart. Praise the name of the Lord. And my question to you and to me, jioni ya leo, is it possible for you to detect that your brother, your sister is discouraged? Because their brethren ambao, because of their personalities, hawawezi kujinena, hawawezi kujizungumza. Na kwa hivyo wanapopitia mambo magumu katika maisha, and I've raised most of the people ambao nimetembea na wao katika safari ya kuwainua na kuwasaidia kupata encouragement, ni watu ambao sio wao walikuja wakaniambia I'm discouraged. Ni kuangalia mtu na muangalia, unaona there is something that is not right here. Bwana asifiwe. But you know, some of us are so insensitive. Hatuna ile sensitivity ya kumtazama Warui na kuona this is not the Warui that I know. There must be something wrong that is he must be heartbroken. Praise the name of the Lord. This is not the brother that I know. Tukikutana pale katika cell group zetu, are we able to tell, sister so and so leo there's something that was not right? That we can say like the king akimwambia Nehemia leo, sio wewe. Bwana asifiwe. Kama waumini lazima tuingiane katika ushirika na tutembee na sensitivity, tutembee na our antenna zikiwa juu, na ili nijiulize, how is my brother doing? How is my sister doing? Na ili nikiona ndugu ama dada ambaye ni kama amevujika moyo, ni kama anadhoofika, ni kama naweza kujaribu kudig na wisdom ili nijue what is happening with this sister, what is happening with this brother. So be sensitive to detect discouragement among your brothers and among your sisters. Number 2, create time to be with them. Create time to be with people who are discouraged. Sacrifice your time. And last time we read about Jonathan akaondoka katika nyumba ya kifalme aende akatafute. Daudi alikuwa amevujika moyo. Daudi alikuwa ameisha. Alikuwa ameona ya kwamba hawezi kuwa mfalme. Naye Jonathan akaona ya kwamba haisaidii mimi kuketi tu hapa. Akaondoka katika nyumba ya kifalme akaenda kumtafuta Daudi mahali alipokuwa, na neno linasema alienda ili amtie nguvu katika Mungu wake. Praise the name of the Lord. And that is my question for you. Are you able to create time for a discouraged brother? Are you able to, and you know sometimes God even tells you, juzi tu, it's like 2 weeks ago, nika detect a brother of mine, a very close friend is discouraged and is heartbroken. Na nikasikia katika moyo wangu nina himizo. Na hata kama mimi Jumapili after ibada, kwa sababu mapasta wengine hupumzika Monday, sasa mimi sina Monday ya kupumzika, so mimi hupumzika Saturday afternoon. Na kwa hivyo many times I'll refuse to take any appointments, or in very occasions on Saturday afternoons nikitoka hapa nataka kwenda nyumbani nipumzike kwa sababu ya kazi kesho. Bwana asifiwe. Lakini Saturday afternoon nika detect katika moyo wangu this brother of mine is discouraged. Nikamwandikia message nikamuuliza, uko wapi? Can we have coffee somewhere, me and you? Akaniambia niko mahali fulani, lakini we are together with the whole of my family, maybe nipitie kwako. Nikamwambia yes, pitieni kwangu. Na walipokuja, for sure huyu ndugu alikuwa amevujika moyo.
Bwana asifiwe. Lakini baada ya mazungumzo, by the time inafika saa 4 saa 5 usiku anaondoka, we had already got solutions for the issues that were really heavy in his heart. Praise the name of the Lord. We should never be too busy for our brethren. Don't be too busy for your brethren. Don't be too busy for your sister. Don't be too busy for your brother. Wakati mwingine sacrifice mambo unayoyafanya. Sacrifice your party's experience. Ya kwamba Jonathan was willing to sacrifice his party's experience. Aende in the woods, amtafute Daudi, amtie nguvu. Bwana asifiwe. Ukijua dada yako, usimwambie tu na kuombea. Wakati mwingine na kuombea haifanyi kazi sana. Praise the name of the Lord. Kufanya kazi in terms of ya kumtia nguvu. Unaweza muombea, lakini solution by the time ina maombi yako inajibiwa, aliondoka mahali pa kugojea. Kwa nini? Hakupata mtu wa kuwa hapo. Na wakati mwingine watu waliovujika moyo wanataka tu sikio. Kuongea tu. Many times I've just listened to people. Sijawaambia kitu. Tumeenda akanaleta, kalamenta, kaongea. By the time anamaliza kuongea anasema, "Hey pasi, nasikia huo mzigo ni kama umeniondokea." Bwana asifiwe. Sasa zingine nahitaji tu umpatie sikio tu aongee. Wacha aongee tu akupatie. Na si lazima wakati mwingine upate suluhisho. We shall look at that, but si lazima. Sometimes you just need to listen to them. Sometimes you just need to be there. Sometimes you just need to know there is somebody who cares. Because haoni kama there is anybody who cares. So create time to be with them. Praise the name of the Lord. Imagine even Jesus Christ needed somebody to be with him. Katika Mathayo 26 from verse 36 to 38. Ile Gethsemane. Ni gani hii? The Hebrew calendar. Nisan occurred within the month of April, May. So Shislef is about January. It's about the first month of the Hebrew calendar. So unapata ya kwamba niko wapi? Jesus Christ Gethsemane aliambia wanafunzi wake, "Let us go." And then alipofika mahali akaacha hawa wengine akachukua watatu. Imagine he needed company. If Jesus needed company, imagine your brother and your sister who is heartbroken, who is discouraged, who is going through a hard time, who doesn't understand this God who allows bad things to happen to good people. Mtu ambaye ameingia into a crisis of faith. Na unajua watu wengi wakiingia into a crisis of faith. A crisis of faith ni mahali ambapo unashindwa huyu Mungu. Kwa nini huyu Mungu mzuri anakubali mambo mabaya iwafanyikie watu wazuri? Yaani mimi nimetumikia Mungu, nimekuwa mwaminifu, nimemfuata, kwa nini ananiruhusu nipitie haya mambo yote? Bwana asifiwe. Nimemgoja, nimemsubiri. Sasa nimefika hapa mambo, huyo ni mtu ambaye ameingia into a crisis of faith. Anajaribu kureconcile Mungu ambaye amehubiriwa na amesoma kwa Bible na mambo yanayotukia katika maisha yake anaona hayaingiani. Na mtu aliye katika a crisis of faith anahitaji tu mtu wako present pamoja na yeye, na ili aweze kumtia nguvu, kumuonyesha ni ukweli hivyo ndivyo unavyoona, but I also think this. So create time to be there. Praise the name of the Lord. Create time to be there. And you can also look at when you read Romans 1, maybe we can read that one then move to the next point. Romans 1 verse 11. The Bible is saying, "For I long to see you." So I long to create time to be with you. Bwana asifiwe. "That I may impart you some spiritual gift, so that you may be established. That is, that I may be encouraged together with you by the mutual faith, both of you and me." Praise the name of the Lord. And I think I don't remember what I was talking about here. I don't know where I was talking about it. But maybe it is when we were reading this during for those of us who are in our reading a Bible group. So he's saying that I long to create time. I want to nataka nikuje tukue pamoja na nyinyi, na ili tukue pamoja na nyinyi niwapatie vipawa vya Roho Mtakatifu. Lakini sio hivyo tu, ni ili imani yenu ini encourage na imani yangu iwa encourage. Bwana asifiwe. And that is why I was saying, and I think John Nganga also alluded to that when he was here, that one of the things that has happened in our days that we need to get back to
is we have lost the place of testimonies. Bwana asifiwe. We have lost the place of testimonies. We have lost the place where we can come together and you listen to my journey. Na usikie mahali ambapo Mungu amenitoa. Kwa sababu wakati mwingine unaweza pata unavujika moyo tu, na kumbe mahali ulipo wengine wamepitia hapo. Lakini ukisikia ushuhuda wangu na usikie mahali Bwana amenitoa na mambo ambayo amenifanyia, inakuwa an encouragement to you. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo ni vizuri, and that is why I like reading autobiographies, watu wameandika, and we have several of them. And I'm glad that if the fathers of faith in this country are doing books, and I have a number of them in my library, za watu, somebody like Bishop Twimising, ambaye siku ya leo alikuwa na celebrate 60 years of ministry. Imagine 60. Wewe uko wapi nusu ya 60? 60 years, si 60 years ya birthday, 60 years ya kumhudumia Mungu. Imagine. And the guy is still strong and preaching. Na anasema yeye atapumzika kwenye kaburi. Hakuna retire kwa dunia. And he preaches, he's strong. I admire that man. Praise the name of the Lord. 60 years. I have one of, and I actually think he needs to update, because that book I got it, he wrote some times back. He needs to put in more for these years, he has been in ministry. When you listen to the journey, when you listen to the challenges people have gone through, you get encouraged. Praise the name of the Lord. Create time to tell people your story. Not to glorify yourself, but to show, to manifest the Christ that has walked with you. The way Christ has worked with you. Create time for people that they may be encouraged. Some of our youths are giving up because some of us are too busy to give them stories of where we have come from. Na kwa hivyo wakipatana na kashida kadogo, wanavujika moyo, wanashindwa kuendelea. But do we have time to encourage them? Do we have time to tell them where we are coming from? Do we have time to tell them, even if you see me driving this car, there is a time I was walking because I didn't have 10 shillings to pay bus fare. Ya kwamba nilitembea mguu maana sina shilingi 10 ya kulipa basi. So that asiangalie mahali yuko na aone kama hawezi fika avujike moyo, lakini ajue ako safarini kuelekea pale. Create time to be an encouragement to people. Praise the name of the Lord. Na ukijua your brother or your sister is going through challenges, create time to be there together with them. Number 3, speak assuring words to people who are discouraged. Speak assuring words. Wapatie maneno ya kuwapatia nguvu, ya kuwapatia tumaini, ya kuwawezesha kuendelea, kama yale ambayo Yonathani alimpatia Daudi. Akamwambia ya kwamba wewe Daudi utakuwa mfalme. Bwana asifiwe. Maneno ya assuring. Nilikwambia juu ya rafiki yangu. Last Friday I gave you a story of maybe I think it's on Sunday. I gave you a story of this friend of mine anaitwa Joshua, ambaye katika our times when we were so discouraged, tumemaliza chuo, hakuna kazi, tuko Nairobi, na hii Nairobi hatuna mtu wa kutumza, na unashindwa utafanya nini, lakini maneno anayoyanena yanakutia nguvu. Bwana asifiwe. Unapopatana na mtu discouraged, kuwa na maneno. Usikuwe kama yule mke wa Lutu. Unamkumbuka? Si wa Lutu. Kwani leo nafikiria aje? Ni wa Ayubu. Ni wa Job. Job ndiye Ayubu. Leo ni mke wa Job. Unajua kuna watu wako hivyo. Anakuambia ukweli, hiyo maneno uko nayo. Ukweli hata kama Mungu anashughulikiaga watu, wewe ni kama amekusahau. Ni kama amewekwa busy na watu wengine. Wewe mahali uko kwa queue, sioni kama utafika haraka. There are people who are very discouraging. Praise the name of the Lord. They find you discouraged, na wanakaa kama wale walimu nilikuwa nakwambia tulikuwa na wao. Unaenda shule, nguo imeraruka kidogo tu, badala ya kuambia uende ukashone, anararua zaidi. Nyinyi mlikuwa na walimu kama hao? Kwani walikuwa everywhere? Yaani nguo imeraruka, badala ya akwambia ushone ama akusaidia, anararua zaidi. There are people who you go to them ukiwa umevujika moyo, unarudi ukiwa hauna huo moyo. Si kuvujika tu, imeenda. Usiwe kama hivyo ndugu na dada yangu. Bwana asifiwe. Nena maneno ya assurance. Nena maneno ya kumwambia ndugu na dada yako,
Ni ukweli mambo yale unayoyapitia ni magumu, but be encouraged. Yesu Kristo ametuambia katika Yohana 16 mstari wa 33 ya kwamba katika huu ulimwengu tutapatana na mateso mengi, lakini tuwe na furaha maana ameyashinda yote. Praise the name of the Lord. Mwambie kwamba una tumaini katika maisha yake ya usoni. And sometimes even people, God has helped me for people who even are suicidal to talk to me, and I've taken time to speak to them. And sometimes wanahitaji tu maneno ya kufungua mawazo yao waone kuna tumaini kesho. Some questions they will ask you is, Pastor, do you think I have a bright future? And that question means everything to their life. Bwana asifiwe. And I've had times when people have you sit with a young person, amegoja Bwana, kazi imekosekana, amevujika moyo, ameteseka, anataka tu mjibu, anakuuliza pasi, do you think I have a bright future? Anahitaji tu Mungu akupatie maneno yaweze kumfungua mawazo, aone a future iliyo na tumaini. And when you give assuring words, you see the face brightening. You see them telling you, I can do it. Praise the name of the Lord. So be assuring. Give words that are assuring. Don't. If you can't give assuring words, don't speak. Bwana asifiwe. Never speak to anyone maneno ambayo ni ya kumuonyesha doom in their future, even if you have seen that doom in the future. See, I've told you, I've met people whom I know the person whom they are with is going to die, but I can't tell them. Praise the name of the Lord. I cannot tell them. So if you have words about a doomed future of somebody, keep them with yourself. Nyamaza tu. Praise the name of the Lord. If you cannot give assuring words, if you cannot give words that are hopeful, don't speak. Stay quiet. Stay silent. Praise the name of the Lord. Stay silent. Number 3. No, that was number 3. Number 4, seek solutions with them. Seek solutions with them. Tafuta suluhisho pamoja na wao. Don't just oye with them. Brainstorm. Watu wengine wanahitaji tu mtu atawasaidia ku brainstorm. Watu wengine biashara imeenda chini, lakini wanahitaji tu mtu atamwambia, have you tried this? What if you try this? And why I like Jonathan is that Jonathan, when he found David discouraged, he looked for means and solutions of getting him encouraged. Praise the name of the Lord. Saa zingine, especially when you read 1 Samuel, I think it's chapter 19, anakuja na Daudi anamwambia, your father anataka kuniua. Anamwambia, hapana, goja, najua vile nitasaidia, nitaenda kuongea na yeye. Anatafuta solution ya discouraged brother. Anachukua huo mzigo ukiwa wake. Bwana asifiwe. Anasema sasa ni mimi nitaenda. Anaenda kwa baba yake, anamuuliza, Daudi, si amekuwa msaada kwako? Si aliua Goliathi ambaye alikuwa anatusubua sana? Enda usome 1 Samuel 19. Si aliua Goliathi ambaye alikuwa anatusubua sana? Na si wewe mwenyewe ulifurahi sana wakati Goliathi aliuawa? Na sasa unataka kumua kwa nini? Kwa nini unataka hii? Naye anampatia assurance, anamwambia Jonathan, Daudi hatauawa. That is actually what Saul told David. I told Jonathan, Daudi hatauawa. Naye Jonathan anarudi kwa Daudi, anamwambia, hivi ndivyo baba yangu amesema. Praise the name of the Lord. Wakati mwingine ana detect ya kwamba baba yake atamuua, anamwambia, enda ujifiche mahali fulani, na kama anakuja nitafanya hivi, ukiona nimefanya hivi ujue ni hivi, ukiona saidia ndugu yako, saidia dada yako kutafuta suluhisho ya maisha. Bwana asifiwe. Usikue tu hapo kuoyena nini, just brainstorm, fikiria, what if we do it differently? What if we go this direction? It's true this way it's not working. How about this? Yes, this business is not. How about? And sometimes when you sit, you find huyu mtu ni discouragement ilikuwa imezuia mawazo yake yafunguke. So become a solution. Become part of the solution. Become one who helps this person get a solution. Praise the name of the Lord. Number 5, tell them the truth in love. If you have to tell them the truth, and we have said give them assuring words, sometimes you have to tell them the truth. Sometimes I have to tell people, makosa ni yako hapa. Bwana asifiwe. Lazima ubebe huu mzigo. You meet somebody, amevujika moyo, amekuwa discouraged na maisha yake, na unaona vizuri mistake zile ambazo alizifanya.
again haumsaidii kutomuonyesha makosa yake ni gani, kwa sababu atayarudia tena. Bwana asifiwe. Lakini unaweza kumuonyesha makosa yake bila kummaliza, ukiwa na upendo. Yes, ni ukweli. It's what counselors will call being empathetic. That I'm putting myself in your shoes. I can see you are at a very discouraged position. I can feel your heart. But at the same time, I want to show you, I want you in your state of discouragement to see your mistakes, not to feel guilty about them, not to feel, because kuna wakati mwingine mtu ako discouraged and then unamuonyesha makosa yake. Ukimuonyesha makosa yake, badala ya kuona hayo makosa yake na ili asiyarudie, anaona hayo makosa yake anaisha kuliko vile alikuwa ameisha. I remember one lady ambaye actually alikuwa anatutunza. She was a teacher and she was taking care of us tukiwa teenagers, na akaanguka katika sexual sin, and I think alipoonyeshwa makosa yake ikaonekana ni baya sana. Siku moja tukitoka mahali, tulikuwa tumetoka conference mahali, tukasema tupitie kwa dada so and so tumuangalie. Tulipoenda kumuangalia akatuambia, mimi siwezi kusaidika kwa sababu neno linasema, I think there is somebody who had come and told her, neno linasema kama umefanya makosa, inasemaka nini? Makosa ya ukijua, hakuna damu tena ya kukuokoa. Wewe ni kama majani yanayokauka yakisubiri moto uchomwe. So somebody came and showed her, this is your sin, and because it is your sin and it is deliberate, you cannot be, hauwezi kusaidika. Sasa wewe ni kama majani yaliyokauka, goja tu moto. So somebody is telling the truth but not in love. They are finishing this person. Praise the name of the Lord. There's a way you can show somebody, because there are times when I have to show, especially when I'm dealing with young people, there are times when I have to show them their mistakes. There are times when I have to show them, this is a burden you must take responsibility of. But at the same time, I'm showing them that in love, and I'm showing that in an empathetic way, where they're able to see their mistakes, but that does not take them deeper into discouragement, but gives them an assurance that, oh, so if I don't repeat this mistake, then there is a good future. So it's how you put it to them. Na kwa hivyo unapoongea na mtu ambaye ni discouraged, kama vile tunaambiwa katika Waefeso 4 mstari wa 15, we must be able to tell them the truth in love. Ephesians 4:15. Let me finish number 6 by saying, pray with them. Pray with them. Omba pamoja na wao. Prayer also is a great encouragement to people. When people hear that you're praying for them, and actually pray. Si kuambia watu nawaombea na huombi. Omba. Mwambie ninakuombea na umuombee. Bwana asifiwe. Mwambie nakuombea na umuombee. That alone makes a difference. Sometimes hold hands with them. Just hold hands with them and pray. Many times nimepatana na watu discouraged, sina maneno ya kuambia, sina jambo la kuambia, nawaambia tushikane mikono tuombe. Tunapomaliza kuomba wanasema, hilo ombi limetuliza moyo wangu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ukipatana na mtu discouraged, hata kama mmepatana kwa barabara, simameni tu hapo, shikaneni mikono na muombe. Bwana asifiwe. Just make a prayer. Make a prayer. Wacha kumwambia nitaenda kukuombea, muombee akisikia. Taja maneno hayo unapoyataja kwa Mungu, it is possible for those words to make an impact to their hearts. Speak words to God in their presence. Hata kama umepatana sokoni, akakwambia mimi mambo mahali imefika, mimi nasikia siwezi kuendelea. Unamwambia kuna mahali nilikuwa naenda, lakini tuombe kwanza. Unamwambia Bwana Yesu, naja mbele zako, dada yetu amevunjika moyo, lakini wewe ndiye baba, wewe ndiye unaomba, unamwachilia. Pray with them. That makes a whole big difference in their lives. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo tusimame tuombe, ili tuombe na wale wako discouraged hapa siku ya leo. Because there are some people who may be discouraged here. We will pray together with them, so that you are able to become a source of an encouragement to your brethren. You have a duty and a responsibility to
to encourage. If there is anyone who gets discouraged in our midst, na anapotea kwa sababu ya discouragement, we will have failed. Bwana asifiwe. Kwa hivyo lazima tuwe a source of encouragement katika maisha yao.